to add chicken. Salt, nimak, তাৰপিছত little bit of haldi powder. Now a bit of jeera powder, তাৰপিছত a bit of red chili powder. Now all the masalas are in. Now time to add potato and papaya. Ekdam boria. ভালকে mix কৰি লবি. You have to mix it thoroughly, nicely. Wow. আজি খাবা আৰু. Now time to add our special masala sesame with garlic ginger paste. Ayo til aru ada nohoro paste dei to milai disu dhuniake. Etia apni olop deri aru fry koribo lagibo. You have to fry for some time, then you have to add water. This is very old traditional, how to say, ancient Northeastern dish like. Let us cook it for some time. Tarpisot pani dibo lagibo. We have to add water also, warm water, okay? Don't add cold water, you have to use warm water. So আমি ঠাণ্ডা পানী নিদিওঁ, গৰম পানী দিম অলপ পিছত আৰু অলপ ফ্ৰাই হ'ব দিম দেই। জুই জ্বলি আছে, খৰি ঠিকে আছে আৰু হ'ব দে। My fire rods are working. ভালকে ফ্ৰাই হৈ গ'ল। The frying is done. Now we have to add water. এতিয়া পানী দিম দেই। এতিয়া এইটো অলপ ধুনীয়াকৈ কুক হ'ব দিম। At least 15 minutes in এইটো সিজিব লাহে লাহে। We have to let it cook slowly for some time. Okay, almost done. ধুনীয়াকৈ বইল হ'ব আৰু another 10 minutes and we are done. পানীটো অলপ শুকাব দিম আৰু বাস। ভাল হ'ব লাগে খাবলৈ। Let's taste. Thank you for watching. Let me have it now.